ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை நமஸ்கரித்து வணங்கி கவனத்தை சகஸ்ராராவில் வைத்து குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளுவோம். அன்னையை நாம் சில நொடிகள் பார்ப்போம். மெதுவாக கண்களை மூடி கவனத்தை நமது இதயத்திற்கு கொண்டு வருவோம். நமது வலது கையை இடது இதயத்தில் வைத்து அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாய், தயவு செய்து தாங்கள் எங்களுடைய இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் ஒளி பெற்றுள்ளதம்மா. தங்களிடமிருந்து பாய்கின்ற அன்பானது எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அச்சத்தை போக்குகிறது, எங்களுக்குள் ஆனந்த நிலையை தருகிறது. இந்த ஆனந்த நிலை எப்பொழுதும் எங்களுள் தொடர்வதற்கு நாங்கள் தினமும் தியானம் செய்து எங்களின் நிலையை எண்ணங்களற்ற நிலையில் தங்களின் தரிசனத்தை பெறுவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்களம்மா. தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்லுங்கள். நாங்கள் இந்த கூட்டு தியானத்தில் தியானம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். கவனத்தை நமது இதயத்தில் வைத்து கவனிக்கும் பொழுது இதயத்திலிருந்து சகஸ்ராரா வரை மெதுவாக நமது கவனத்தை கொண்டு சென்றோமானால் அன்னையிடமிருந்து வருகின்ற அந்த தெய்வீக நுண்ணதிர்வுகள் நம்முடைய இதயத்திலும் நம்மளுடைய சகஸ்ராராவிலும் வெளிப்படுவதை உணர முடியும். நமது பிரார்த்தனை இதயபூர்வமாக இருக்க வேண்டும். மெதுவாக இரு கைகளையும் அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு கவனத்தை சகஸ்ராராவில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री
साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, எங்களின் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு எங்களுக்குள் தடைகளாக இருக்கின்ற அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் தோஷங்களையும் எதிர்மறைகளையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாயே, நாங்கள் இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய இடநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். இடது கை அன்னையை நோக்கி வைத்து வலது கை பூமி தாயின் மீதே தொடர்ந்து இருக்கட்டும். தாய், தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாய், ஸ்ரீ மகா காளியாகவும் ஸ்ரீ பைரவராகவும் எங்களின் இடா நாடியில் வீற்றிருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான
தூய்மையற்ற கவனங்களையும் தூய்மையற்ற ஆசைகளையும் தயவு செய்து அகற்றிவிட்டு எங்களுள் தங்களின் தூய விருப்பத்தை தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள். நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் சுழுமுனை நாடியோடு ஒத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனத்தை நமது இடது நாடியில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். வலது கை அன்னையை நோக்கி வைத்தும் இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைத்தவாறு கவனம் மட்டும் நமது பிங்களா நாடியில் கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாய், ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதியாகவும் ஸ்ரீ ஹனுமராகவும் எங்களின் பிங்களா நாடியில் வீற்றிருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அதிகப்படியான எதிர்காலத்தை ஒட்டிய சிந்தனைகளையும் அசுர குணங்களையும் நான் என்ற அகங்காரத்தையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிட்டு எங்களுள் தங்களின் தர்ம சிந்தனைகளையும் நேர்மையையும் உண்மையையும் செயல்பாட்டில் பாகுபாட்டு திறனையும் தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. தாய், நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் சுழுமுனை நாடியோடு ஒத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனத்தை நமது பிங்களா நாடியில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு கவனத்தை மட்டும் நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாய், ஸ்ரீ மகாலட்சுமியாகவும் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவாகவும் எங்களின் சுழுமுனை நாடியில் வீற்றிருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்குள் ஆத்ம விழிப்புணர்வை நிலைநிறுத்தி அதன் மூலம் நாங்கள் இறைவனோடு எப்பொழுதும்
இணைப்பில் இருக்கின்ற அந்த சமநிலையை தயவு செய்து தந்தருளுங்களம்மா. நாங்கள் எங்களின் ஆத்மாவை உணர்ந்த நிலையில் தங்களின் இறை ராஜ்யத்தில் எப்பொழுதும் இருக்க தயவு செய்து எங்களை ஆசிர்வதித்து அருள் புரியுங்கள். கவனத்தை நம்முடைய சுழுமுனை நாடியில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமாவீர். தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்தி எங்களுள் கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்தை தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்களம்மா. தாயே, தூய்மை, புனிதம், மங்களகரம், ஞானம், விவேகம், பக்தி, சரணடைதல் போன்றவை ஸ்ரீ கணேசரின் குணங்களாகும். இவரின் குணங்கள் எங்களுள் எப்பொழுதும் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்களம்மா. எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் நிலை பெற்றிருக்கும் பொழுது நாங்கள் ஆத்ம விழிப்புணர்வின் நிலைப்பாட்டை முழுமையாக உணர்ந்தவர்களாகவும் அதன் மூலம் நாங்கள் மேன்மையானவர்கள் என்பதையும் எங்களுக்கு தாங்கள் உணர்த்தி இருக்கிறீர்கள். அந்த நிலையை நாங்கள் எப்பொழுதும் எங்களின் செயல்களில் வெளிப்படுத்துவதற்கு தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. எங்களுக்குள் எங்களின் நிலையை எப்பொழுதும் நிலைநிறுத்தி தங்களுடன் நாங்கள் அந்த அன்பு இணைப்பில் இணைந்திருக்கின்ற ஸ்ரீ கணேசரை போன்று நாங்களும் இருக்க தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரை போன்று தங்களிடத்தில் பக்தியும் சரணாகதி அடைந்த அந்த மேம்பட்ட நிலையையும் தயவு செய்து எங்களுக்குள்ளும் நிலைநிறுத்துங்களம்மா. எங்களுக்குள் பிரம்மானந்தத்தின் ஆனந்தத்தை நிலைநிறுத்துங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மாயைகளை தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைகின்றோம். மந்திரம் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமஹ. கவனத்தை நம்முடைய மூலாதாரத்தில் வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வசேஷம் கூறுவோம்.
ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्
शूर्पकर्णकम् रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய வலது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். நமது இடது கையை வலது சுவாதிஷ்டானாவில் வைத்து அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் கவனத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களின் கல்லீரலில் இருக்கின்ற அதிகப்படியான உஷ்ணத்தை தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அதிகப்படியான எண்ண ஓட்டங்களை தயவு செய்து சமநிலைப்படுத்துங்கள். தாயே, அனைத்தையும் செய்பவர் தாங்களே, அதனை ஆனந்தத்தோடு அனுபவிப்பவரும் தாங்களாவீர். நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை, நாங்கள்தான் செய்கின்றோம் என்கின்ற அந்த அகங்காரமானது தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிட்டு எங்களின் மாயைகளையும் எங்களின் அகங்காரத்தினால் ஏற்படுகின்ற அந்த எதிர்பார்ப்பு கோபங்கள் அனைத்தையும் எங்களுக்குள் இருந்து தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, எங்களை சமநிலையில் தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள். எங்களின் வலது சுவாதிஷ்டான சக்கரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். மந்திரம் ஸ்ரீ ஹிமாலயா சந்திரமா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஹிமாலயா சந்திரமா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. கவனத்தை அவ்விடத்திலேயே வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை
ஹிருதய சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். இரு கைகளும் அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு கவனம் மட்டும் நமது இதய சக்கரத்தில் வைப்போம். தாயே, மாயை சூழ்ந்த இவ்வுலகில் எங்களை படைத்து எங்களுக்கு ஆத்ம விழிப்புணர்வு அளித்து நாங்கள் யார் என்பதை எங்களுக்கு எடுத்துரைத்திருக்கிறீர்கள் அம்மா. தங்களிடத்தில் நாங்கள் சரணடையும் பொழுது தங்களின் அன்பானது எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அறியாமை என்ற இருளை அகற்றிவிடுகிறது. தாயே, ஆதி குருக்களுக்கெல்லாம் குருவாக விளங்கும் தாங்கள் எங்களுக்கு தாயும் தந்தையும் பாதுகாவலருமாக இருக்கிறீர்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான சஞ்சலத்தையும் துன்பத்தையும் அகற்றிவிட்டு எங்களுக்குள் நிர்மல் அம்மாவின் அன்பை மட்டும் எப்பொழுதும் நிலைநிறுத்துகிறீர்கள். தங்களின் அன்பினால் நாங்கள் தூய ஆத்மாவாக இருக்கிறோம். தாயே, எங்களுக்குள்ளும் அன்பு, கருணை, இரக்கம், மன்னித்தல் குணம் போன்ற குணங்கள் எப்பொழுதும் நிலைத்திருக்கவும் நாங்கள் அதை எங்களின் செயல்களின் மூலம் எடுத்து காட்டவும் தயவு செய்து எங்களை ஆசிர்வதித்து அருள் புரியுங்கள். தங்களின் அன்பை நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கருவிகளாக இருக்க தயவு செய்து எங்களை வலிமையுடையவர்களாக மாற்றுங்கள். தாயே, எங்களின் அநாகத சக்கரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். மந்திரம்: ஸ்ரீ ஜெகதம்பா ஸ்ரீ துர்கா மாதா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஜெகதம்பா ஸ்ரீ துர்கா மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனத்தை நம்முடைய ஹிருதய சக்கரத்தில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ராராவிற்கு கொண்டு வருவோம். சகஸ்ராராவிலிருந்து சற்று மேலே நமது கவனத்தை கொண்டு செல்லுவோம். தாயே, அமைதியான நிலையில் எங்களின் தியானத்தினுள் நாங்கள் தியானம் செய்வதற்கு அனுமதி அளித்துள்ள தங்களுக்கு எங்களின் நன்றிகளை சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. எங்களுள் இறைவனின் ஆனந்த நிலையை உணர வைத்தமைக்கும் எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம். தாயே, நாங்கள் இதே தியான நிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம்: ஸ்ரீ நிர்மலாத்மா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மலாத்மா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக.
சில நிமிடம் நாம் இதே நிலையில் தியானத்தில் இருப்போம். संकटनाशनं श्री गणपति स्तोत्रम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारदपुराणे संकटनाशनं श्री गणपतिस्तोत्रं संपूर्णं। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. மெதுவாக நமது இதே தியான நிலையில் 1985 அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவை கேட்போம். Yesterday in the lecture I gave a new announcement about Sahajya, but the whole lecture was in Marathi language, and before it is translated I would like to tell you what was my announcement. There was a question that in America and in England no trust which is not a religion can be registered. Of course, Sahajya is the religion, no doubt. It's the universal religion. It's a religion that integrates all the religion
brings all the principles of religions together and shows the oneness. It integrates all the incarnations. It integrates all the scriptures. It's a very integrating great religion, which we can call as the universal religion, and in Hindi it is called as Vishwadharma. Now, to make it more particular, I thought that if you say universal religion, then it may not be that particular, because like the Buddhist, then we have got people who are called after Christ as Christians, and after other people according to the incarnations. So this time, the incarnation being Nirmala, I thought we can call it the religion which is universal in the name of Nirmala. So to make it short, I thought we can call it universal Nirmala religion. What do you say to that? Now, Nirmala, you'll be all called as Nirmalites. Means the one who have been enlightened by Nirmala. It goes, light shabd goes, the word light goes very well with you people because you are enlightened. Others are just lights without any flame. So this is Nirmalites, means the ones who are being enlightened by Nirmala. So if you like the name, we can call it Universal Nirmala Religion. If that suits your people in the West, I think that's a good name. So we have now proclaimed and pronounced that this is a religion which is a pure universal religion. When you say universal, Nirmala means pure or immaculate religion. And I hope you are agreeable to that. Now once we accept that religion, once we become universal, then we have to forget about our small little caste, customs, our old dead traditions, and the things that are not keeping with our spirit. Whatever is comfortable to your spirit has to be accepted as the principle of our religion. And whatever is not comfortable for it, we are not going to accept. So whatever is the way I have taught you, these are my teachings. Out of my teachings, whatever you have achieved belongs to this religion. Of course, in this religion, as you know, all the great prophets are really respected. The best advantage of this religion is that so far all the religions, though they were true religions, were established by true people and prophets, were all ruined by their disciples. The reason was they were not given realization, firstly, and secondly, there was no proof of that religion. Now we can give them the proof of everything, of how it is doing good to your body. Once you know that you can prove it, that it does good to you, then people will take to this religion much faster and they can test it. Because the word religion makes people quite nervous. They think religion means you are binding and then you have to get into some sort of a traditional style of living which is dead. But here our traditions are that we accept which are comfortable for our spirit and for our ascent. So that gives us the complete freedom to enjoy ourselves in the fullest way. Under these circumstances, we forget what country we come from, what caste we come from, what families we come from. All these past things we forget and we become new blossoming lotuses, spreading our beautiful fragrance all over the world. So all these old ideas which are just curbing our progress should be given up. Now I told them another thing, that we are three types of people in this world, mainly divided into, one are people who are tamasic, another people who are the rajasic, and the third person is the one
who is called as Sattvikas. Now Tamasic are the people, as we say, that they take wrong things, attach attention more to the wrong things, and then waste all their life. They will say, for example, a woman, she gets attached to her son. She gets so much attached to that son that that covers all entire activities. Her whole life is covered with that, which is wrong. It can be anything. Like I've seen most of the Sahajogis when they come, mother, please treat my sister, please treat my father, treat my husband. My husband is very common. So all these things are absolutely frivolous and flippant. So those people who indulge into such petty things which are wrong and waste their life are the people who are tamasikas. So that's one extreme. The goodness about it that such people are loving, they are affectionate, they are kindly, they are not aggressive, but they are so much attached to their family life and family things that to them it's only the family and nothing else. Now these people, being extremely left-sided, have much more children than normal. That's why in India we have more children. Now the another style is the Western style, is called the Rajasic. Now the Rajasic are the people who are the ones who do not know what is right and wrong. They think they are the wisest in the whole world, and they say this is also good, that is also good. Satan is also good and God is also good. They go on like this. You see, as if they are very generous people, they are very kindly trying to show off. But such people become extremely right-sided, especially their women become very right-sided. As soon as the women become right-sided, the men lose their potency, I should say, because the women start dominating them all the time. So men become just like cabbages. You see that very clearly. And the women decide for everything. They'll sit on their heads, they'll take a decision, and the men start accepting everything. All right, because they want peace at any cost. But there is nothing like right. So they are confused. You ask anybody, I'm confused. They are not ashamed to say that also. In India, if somebody says, I'm confused, they'll say, go to the lunatic asylum. But they say, I'm confused. Because by that they try to show that I'm very aware. Because I'm confused, you see. That's not the sign. You must know the right path. How are you confused? If you don't know the right path, then something wrong with your brain. And that's what happens, that the people, as a result of it not deciding this, not deciding that, all the time wavering, this is good, that is God, should I do this or should I not do that, they become really stupid sometimes. To them, it's all right if they have to puncture their cheeks with nails or some pins or something like that, which you call as punks or something. That's also good. It's all right. After, what's wrong? What's wrong? Let them be punks, you see. They, all sorts of stupid, idiotic things they do. And they become such idiots, I tell you. And for them, nothing is wrong. They will aggress another person, they'll go and aggress other countries and do all kinds of dominating, aggressive acts without feeling there's anything wrong in it. I mean, they lose all their guidelines. There's no discretion, there's no guideline, and they don't know how to go. It's like a lost ship, you see. But still, the worst part of it is that it thinks what's wrong. I mean, if it is lost, still is happy going to hell directly. That sort of a mentality develops, and is very dangerous. Here now, naturally, with this kind of right-sided people, they don't produce children much. They don't produce. That's why all these Western countries are on the minus side. Because love part is missing. To them, love is also mechanical. Love is also a sort of a thing, let me think, then I will love. Then they will write it down. I don't know what they do for their love also. Must be planning how to love. They lose all spontaneity. Being so much mechanized and thinking, they lose all the spontaneity of all the normal things, and that's how they are like that. All the time they are confused. They say, oh, have I done right? Have I done wrong? Should I do like this? And they cannot enjoy anything. Because even if there is something you give them to eat, then they'll think, is it good or bad? Why, eat it. See for yourself.
Your tongue will tell you. But tongue also does the same, I think, in their case. It's such a confused state they are in. They cannot enjoy their marriages, they cannot enjoy their family life, they cannot enjoy anything. They are absolutely joyless. And in the pursuit of joy, they do all kinds of nonsensical things which are so stupid and so idiotic and so adharmic. Still they are never joyous. They'll say, I am very joyous. Certified. All such clowns you must have seen around. So now we don't belong to those clown stage. So let us stand up and say that we know what is wrong, right, and what is wrong. Don't stand wavering. If you are wavering like that, then you are not a Sahaja. Now stand on right path. Say that this is it and I am going to do this. If you know that, then you are Sattvikas, then you are in the center. So you neither too much attached to your family, this, that, neither you are too much attached to your own thinking and understanding, but you are in the center where neither you think nor you worry, but you stand in the center to enjoy the present moment, which is to be enjoyed. And so this is a spontaneous thing that has to come. Now there's a big cry for spontaneity in the West. How can they have spontaneity? They cannot have spontaneity. That's why they think if they pierce a little bit, some sensation is there is good. They go in for sensation. Even in the newspapers they must have every day some sensation because they are getting deadened with this kind of indecision. So now you decide. And the decision only can come in a person who has developed that wisdom through understanding of Sahaja Yoga, through its Kundalini, that you have to stand in the center. Even in the case of marriage. Even if you marry them, after that, I wonder, mother, if I could carry on with her or with him. I said, why? Why are you wondering that? I think, mother, oh, that's your wife. Enjoy it. I've been busy fixing up marriages, but I hope you will not neutralize all my efforts, all my trying, because I still see some of them who are married look little miserable. Because you think, because you want them to be like this. They are what they are. Try to enjoy. Now why do you want to change your wife and change your husband, change everything? You married, that's the way she has to be. In any case, you'll be changing as you'll be growing old. So one must understand that at every moment, how much I have enjoyed myself. That's the test of a Sahaja Yogi. Some people who are married must have had children before because they have divorced. There may be some who might have had some other attachments. Forget it. Forget it. Otherwise this miserable nature is not going to go away. So forget all that is miserable, come in the center and enjoy everything. Now for the first time I am venturing now to have widow marriages. In India, widow marriage is something was tried long time back. People tried it, but still one can say that it was not so successful. Now, if you have to have an universal religion, you have to marry people from one place to another. You have to. That's one of the things. We call it roti beti, means you must eat food. In India, I see people won't even eat food. I don't want to talk about India because they are so particular with whom they eat the food. Their own relations also in that, if there is a little caste difference, they will not eat food at their place. And with that, what have they achieved is starvation. They don't mind starving. But they will not eat food at a particular caste because that's a different caste. Such stupid people live here also. So this has to go away. Gandhiji tried, before that many people tried that you must marry outside, but they didn't say marry in the foreign countries, otherwise they would have been murdered 10 times more. But
now I am saying it is now the universal religion we are talking about, so we should accept these marriages and must keep the sanctity of the marriage. Now the ladies, I have to especially request you now that you are the one who are going to mar or make Sahaj all right. If you try to dominate your husbands and overdo things, they are not going to be normal people, and I don't want cabbages here. You have to become sweet, extremely sweet, nice, kindly, and attentive. You see, that's how you can capture your husbands. You don't know how to capture. You are stupid women, I must say. You see how we, actually my husband, if you ask him, he'll say, I'm so dependent, I don't know what to do. That's what it is, absolutely dependent 100%. And then he sometimes gets angry, you made me dependent, now how can you leave me and go away? But you people have funny ideas. You are not men, you are women. You are much more powerful than men are. But stupidly, if you want to become less powerful, then become men. So the women should try to be little simpler, easier, kindly, compassionate, affectionate. Let them dominate. They feel they are dominating. Let them dominate. Doesn't matter. If supposing husband says, all right, I like the blue color. All right, you buy the green, say that this is blue, they'll believe you. They don't know green from the blue. You see, they don't know many things. They don't know anything about life. The things that are important to you, they don't know. They just try to say, do this. But they don't know anything. I mean, at least our men are like that. Absolutely hopeless. They don't know anything. And if you tell them, all right, I am buying, supposing we say that we want to plant a mango tree. They say, don't have a mango tree. Then what should I have? Oh no, you should have another tree, some other name they'll give you. Supposing they'll say that put some, we can say coconut tree. Now you know that you cannot plant coconut tree in a particular place. But they don't know that you cannot plant coconut tree. So you say, all right, I'll put coconut. Then you put the mango there. And what a nice coconut tree, they'll say. And when the mangoes will appear, you see, when the mangoes will appear, then they will look at them. Oh, our coconut tree has given mangoes. That's wonderful. Better, this is better. And then they will laugh. So you shouldn't. They are worried about bigger things like world peace, atomic bombs. You just don't worry about these big things. Let them worry about these big things, you see. And all, they will be worried about traffic lights, motor cars, and all that let them worry. You worry about the things which concerns you. And you'll be surprised that this division of labor will bring more joy and more happiness. Like the nose has to smell, mouth has to eat, ears have to hear. But if somebody, that's what I've seen in the West, that everybody does everybody's work. You know, a president can be a garbage cleaner also. That is not done in India. Everybody has his own capacity. Of course, no work is higher or lower, but whatever is your capacity, you should do accordingly. Especially with ladies and men. This is very important. And if you have not learned how to be sweet, try to learn from some Indian women how they manage their husbands. Now, regarding the Sattvikas are the people who know what the right thing is. They are actually the category of the seekers. And such seekers automatically find the truth. They are the people who come to the right thing. They have a special sense, a special seventh sense. That sense gives them understanding, what we call a very deep penetration and a pure intelligence, which gives them an understanding that this is the way
It is. This is it. Of course, some of them take time because they are left-sided or right-sided to come in the center. But even if they come to the center, they may just go to the right, they may go to the left, they may a little bit go like that. But these are the people who come to Sahaja Yoga. Those who are extremes will never come to Sahaja Yoga. You should not try to pull them in. Especially men on the right, women on too much on the right or too much on the left. Even the men who are too much on the left, like here in Nasik, I find people are so conditioned. If you are too much conditioned, then also you cannot come to Sahaja Yoga. Now all such people, even if they come to Sahaja Yoga, they'll stay for a short time and go away. That's why sometimes I say that such and such marriage won't be successful once you try to understand why mother has said it. Because they will deliberately force that marriage on me. Mother, no, we want to get married, we have decided. And within 3 days, they'll come back for divorce. So one must understand why mother has said that this won't work out. It's important, very important for us to know that there are many other things within ourselves which also work out. Now sometimes the men also can be extremely dominating, that they should not be. Come inside. See, why is he standing here? They should not be dominating us. I have seen that they get very dominating. Some of the men who have married Indian girls have become so dominating that I am shocked. How did they learn it? And then try to tell the wife, do this, do that, do that. If she doesn't do it, then they feel bad. Italians also have a habit, I have seen. They also dominate in Italian women very much, and the Greeks do, because they are supposed to be traditionalists like us. You see, Italians, Greeks and Egyptians and Indians. But Indians are the worst, and I cannot number the rest. But they try to dominate their women. Money they will control, this they will control, that they will control. They will control the women, they can't control themselves. So this is what one should not try to do. That when it comes to women, you must respect them. They are respectable. And if you cannot respect them, you cannot marry them and live with them. Now, these people who are very dominating, hot-tempered, puzzle type of people, they actually spoil Sahaja Yoginis. I have seen them. Very good Sahaja Yoginis have been spoiled by such men. By marrying them, sometimes I feel, why did I marry this good girl to this horrible fellow? Because the girl, first of all, opposes such a man. She says, Mother, I can't bear such a man. It's too much for me. He's too much. He's too rustic. He behaves in a funny manner. And then she herself starts behaving in the same manner. Her language changes, style changes. It's something surprising. A person who is a good surgeon, extremely good surgeon, we have in London, we have in America, I've seen such girls. So I would request you that don't try to put your tempers and all those things on your wives, because then they react and you will ruin their lives and their ascent, as well as yours you have already ruined. Try to bring down. You have to be peaceful, loving, affectionate people. You have no reason to have any temper whatsoever. No temper at all. So that is extremely important. You must remember that Krishna started with the temper, that how a person gets spoiled is through the temper. Temper not allowed. As soon as you get into temper, go and beat yourself with shoes. That's the best way. Or you cannot, you just go on beating there. So that no temper should be allowed to come up, because this will spoil Sahaja Yoga out and out. Is not allowed to have any temper whatsoever, at any cost. Except when your mother has been, of course there I cannot stop it because it's too much to expect. When people abuse me, say bad things, you get into temper, doesn't matter. But even then you need not answer them back. I'll look after them, don't you worry. They'll have to pay for it. So don't show any temper. Of course for women it is out of question. And they should be not like matrons, like Mrs. Thatcher is. Alright? Like, why did you not clean it? Do this, do that. They are not to say that. Not even once. You better do everything yourself. Don't tell your husband, do this, do that, like a servant. Don't make them into servants.
It is your job to do something. It is their pleasure to help you out. Is a fact. But you will see that once you start doing everything, they'll become your slaves. I know. Automatically, he says. So, because we are in a very joyous mood today, so many are getting married. You know, just before you came, I was late because I was arranging marriages. Now we have arranged about 10 marriages within this time. So now we have to be in the center. We have to be in a joyous mood. We have to enjoy our wives and our husbands. That's the only thing that is your own, is your private, which is just something great. But don't start crying, weeping about the past. Forget the past. Don't discuss it. Don't talk. No one likes it. These are all romantic, nonsensical ideas. Throw them away. They're all nonsensical ideas. Just start it afresh with a great idea that you are going to start a new life of understanding and joy. Doesn't matter what your mother says, father says, anything. That's not important for us. I am your father, I am your mother, I am your sister, whatever you may call me. And I have given you a wife. So now you cannot blame me for anything. Now, today, let us start afresh with this new universal Nirmala religion. So you are all the members of the universal Nirmala religion. All right? All of you agree? विश्व धर्म निर्मला धर्म की जय। ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கும், அந்த தியானத்தில் நாங்கள் ஆழ்நிலை தியான நிலையில் நிலைத்திருக்க அருள் புரிந்தமைக்கும் எங்களின் கோடான கோடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா.
தாயே, இன்றைய தியானத்தில் நாங்கள் ஏதேனும் தெரியாமல் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்வோம்.